El motor del coche, tozio como, un animal herido y se apagó con un gemido. Mateo, con las manos temblorosas, golpeó el volante y dejó escapar un suspiro que llevaba días atrapado en su pecho. La carretera, un hilo polvoriento que serpenteaba entre las colinas de Andalucía, parecía burlarse de su desgracia. Era una tarde de verano, y el sol, aunque se deslizaba hacia el horizonte, seguía quemando como si quisiera recordarle a Mateo que no tenía escapatoria. Había dejado Sevilla esa mañana, huyendo de una discusión con su padre que aún resonaba en su cabeza. No eres el hijo que esperaba. Esas palabras eran un cuchillo que se clavaba más profundo cada vez que las recordaba. Quería llegar a Granada, a casa de su tía Clara, la única que parecía entenderlo, pero ahora estaba vardo en medio de la nada, con un coche que no arrancaba y un corazón que latía con demasiada furia. Entonces, escuchó el crujir de unos neumáticos sobre la grava. Un todoterreno azul se detuvo a pocos metros. Un hombre bajo del vehículo, alto, con una camisa blanca remangada que dejaba ver unos brazos fuertes. Su cabello castaño brillaba bajo la luz del atardecer, y cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, una chispa de curiosidad cruzó su rostro. ¿Problemas con el coche? Preguntó el desconocido, con una voz cálida, que contrastaba con el calor abrasador del día. Mateo, aún atrapado en su propia tormenta interna, apenas levantó la mirada. Se paró y no sé por qué, respondió, con un tono seco que no invitaba a más conversación. El hombre, que luego se presentó como Javier, no se inmutó. Se acercó al capo del coche, lo abrió con una facilidad que delataba experiencia, y comenzó a inspeccionarlo. Soy mecánico, o algo así, dijo con una sonrisa torcida, mientras revisaba los cables. Vivo en un pueblo cerca de aquí, Ronda. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Mateo dudó. No estaba de humor para charlas, pero algo en la calma de Javier lo desarmaba. Sevilla, respondió al fin, cruzando los brazos. Voy a Granada. O al menos, lo intentaba. Javier soltó una risa suave. Como si el mal humor de Mateo le resultara más divertido que molesto. No te preocupes, amigo. Esto parece un problema con la batería. Puedo ayudarte, pero necesito lavar el coche mi taller. ¿Te parece si lo remolcamos? Mateo lo miró, desconfiado. No era de los que aceptaban ayuda fácilmente, menos de un extraño. Pero no tenía muchas opciones. Asintió a regañadientes, y mientras Javier engancaba el coche al suyo, Mateo no pudo evitar notar la forma en que sus manos trabajaban con precisión, seguras, como si cada movimiento estuviera calculado. Había algo en el que lo hacía sentir expuesto. El trayecto hasta Ronda fue silencioso, salvo por el zumbido del motor y el tintineo de las herramientas en la parte trasera del todoterreno. Mateo miraba por la ventana, tratando de ignorar la presencia de Javier, pero no podía evitar las miradas fugaces que le lanzaba. Había algo en su forma de conducir, relajada pero firme, que le resultaba extrañamente reconfortante. Cuando llegaron al taller, un pequeño garage lleno de herramientas y olor a aceite, Javier se puso manos a la obra. Mateo se quedó a un lado, observando. ¿Siempre eres tan calado? Preguntó Javier, sin apartar la vista de la batería que estaba revisando. No tengo mucho que decir,
respondió Mateo, encogiéndose de hombres. Javier alzó una ceja, pero no insistió. En cambio, comenzó a hablar de su vida en ronda, de cómo había heredado el taller de su padre, de las fiestas del pueblo, de las noches estrelladas que solo se podían ver en las colinas. Su voz era como un río tranquilo, y aunque Mateo no quería admitirlo, lo estaba escuchando. Listo, dijo Javier al cabo de una hora, limpiándose las manos con un trapo. Tu coche está como nuevo. Pero ya es tarde. Si quieres, puedes quedar en mi casa esta noche. No es gran cosa, pero hay un sofá decente. Mateo frunció el seno. ¿Quedarse en casa de un desconocido? La idea lo ponía nervioso, pero la perspectiva de conducir de noche por carreteras desconocidas no era mucho mejor. No quiero molestar, dijo, más por cortesía que por convicción. No es molestia, respondió Javier, con una sonrisa que parecía sincera. Además, me vendría bien un poco de compañía. Vivo solo, y a veces las noches son demasiado tranquilas. Algo en la forma en que lo dijo, con un dejo de vulnerabilidad, hizo que Mateo aceptara. No sabía por qué, pero sentía que podía confiar en él. O quizás solo estaba cansado de pelear contra el mundo. La casa de Javier era una construcción modesta a las afueras de Ronda, con paredes blancas y un pequeño patio lleno de macetas con geranios. Cenaron tortilla de patatas y un poco de vino tinto que Javier sacó de una botella polvorienta. La conversación fluyó con más facilidad de lo que Mateo esperaba. Habló de su vida en Sevilla, de su trabajo como diseñador gráfico, de su sueño de viajar por el mundo. Pero evitó mencionar a su padre, o la razón por la que había huido esa mañana. Javier, por su parte, compartió historias de su infancia, de cómo había aprendido a arreglar coches con su padre, de las veces que se escapaba a las colinas para cenas libres. Había una chispa en sus ojos cuando hablaba, una mezcla de nostalgia y pasión que hacía que Mateo quisiera saber más. ¿Y tú? Preguntó Javier, recostándose en su silla. ¿Qué te hizo salir corriendo de Sevilla? Mateo se tensó. La pregunta era como un reflector que iluminaba todo lo que quería ocultar. Es complicado, dijo, mirando su vaso de vino. Javier no lo presionó, pero sus ojos dicen que entendía más de lo que Mateo estaba dispuesto a admitir. Esa noche, mientras se acomodaba en el sofá de Javier, Mateo no pudo dormir. Las palabras de su padre seguían resonando, pero ahora había algo más. La imagen de Javier, su risa, su manera de mirarlo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo viera de verdad. Y eso lo aterrorizaba. El sol de la mañana se colaba por las cortinas, bañando la sala de Javier en un resplandor dorado. Mateo se despertó con el aroma del café recién hecho y el sonido de platos en la cocina. Por un momento, se sintió desorientado, como si hubiera quedado en un sueño que no lo pertenecía. Buenos días, dijo Javier, apareciendo en la puerta con una bandeja improvisada. Café, tostadas y un par de naranjas cortadas. Espero que te guste el café fuerte. Es lo único que sé hacer bien por las mañanas. Mateo se incorporó, frotándose los ojos. Gracias, murmuró, aceptando la taza. El gesto, tan simple, lo pareció abrumadormente íntimo. Nadia, en siquiera su familia,
Se había molestado en hacer el diseño desde que era niño. Desayunaron en el patio, bajo la sombra de un olivo. El aire estaba cargado del perfume de los jasmines, y las colinas de Ronda se extendían ante ellos como un lienzo vivo. Javier hablaba con entusiasmo sobre el festival de verano que se celebraría en el pueblo esa noche. Pero Mateo apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Por qué me siento tan cómodo aquí? Después del desayuno, Javier insistió en llevarlo a explorar Ronda. No puedes pasar por aquí sin ver el Tajo, dijo, refiriéndose al profundo canon que dividía el pueblo en dos. Además, te vendrá bien despejar antes de seguir tu camino. Mateo quiso protestar, pero la idea de quedarse un poco más no lo disgustaba tanto como esperaba. Caminaron por las calles empedradas, pasando por casas blancas con balcones llenos de flores y ancianos que charlaban en las esquinas. Ronda tenía una magia tranquila, como si el tiempo se hubiera detenido en sus callejones. Cuando llegaron al borde del Tajo, Mateo se quedó sin aliento. El canon, con sus paredes escarpadas y el río Guadaleván corriendo al fondo, era imponente. Javier se apoyó en la barandilla, mirando el paisaje con una sonrisa nostálgica. Cuando era niño, venía aquí a gritar, dijo. Era mi forma de soltar todo lo que llevaba dentro. Mateo lo miró, sorprendido por la confesión. ¿Y qué gritabas? Preguntó, con una curiosidad que no pudo contener. Javier se rió, pero había un matiz de tristeza en su voz. Cosas que no podía decirle a nadie. Cosas que no puedo. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y Mateo sintió que el aire entre ellos se volvía más denso. No sabía qué era, pero algo en Javier lo hacía querer confesar el todo, el dolor de no ser aceptado, el miedo a ser el mismo. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El resto del día pasó en un torbellino de risas y conversaciones. Javier lo llevó a una pequeña taberna donde compartieron tapas y una jarra de sangría. Por primera vez en meses, Mateo sintió que podía respirar. Pero también notó algo nuevo. La forma en que su corazón latía más rápido cuando Javier se reía, o cuando sus manos se rozaban por accidente al pasar un plato. Y esa noche, en el festival, el pueblo estaba vivo con música y luces. Las calles se llenaban de gente bailando flamenco, niños corriendo con globos y parejas paseando de la mano. Mateo, que siempre se había sentido fuera de lugar en multitudes, se sorprendió al disfrutar del caos. Javier, con una cerveza en la mano, lo arrastró al centro de la plaza para bailar. No sé bailar flamenco, protestó Mateo, riendo a pesar de sí mismo. No importa, respondió Javier, tomándolo de la mano. Solo déjate llevar. Y por un momento, lo hizo. Sus cuerpos se movieron al ritmo de la guitarra, torpes pero llenos de vida. La mano de Javier en la silla era cálida, firme, y Mateo no podía ignorar la electricidad que lo recorría. Pero cuando la música terminó y sus ojos se encontraron, algo cambió. La sonrisa de Javier se desvaneció, reemplazada por una mirada intensa, casi vulnerable. Mateo empezó a decir, pero una voz los interrumpió. Javier, una mujer mayor, con el cabello gris recogido,
en un maño, ese acercó a ellos. Era Carmen, la vecina de Javier, y su expresión era una mezcla de preocupación y reproche. Tu hermano está aquí. Dice que necesita hablar contigo. Ahora. La mención del hermano de Javier hizo que su rostro se tensara. Asincio y se disculpó con Mateo, prometiendo volver pronto. Pero mientras lo veía alejarse entre la multitud, Mateo sintió una punzada de inquietud. Había algo que Javier no lo estaba contando, algo que lo hacía parecer más frágil de lo que debía ver. Mateo se quedó solo en la plaza, con el eco de la música resonando en sus oídos. La alegría del festival seguía a su alrededor, pero ahora se sentía como un intruso. Observó a las parejas que bailaban, a los amigos que reían, y una vieja herida se abrió en su pecho, la sensación de no pertenecer. Decidió caminar para despejarse. Las calles de Ronda, iluminadas por farolas, tenían un encanto melancólico a esa hora. Sus pasos lo llevaron hasta un mirador desde el que se veía el Tajo, ahora envuelto en sombras. Se sentó en un banco, dejando que el silencio lo envolviera. No podía dejar de pensar en Javier, en su risa, en su forma de mirarlo, en la calidez de su mano. Pero también en la sombra que cruzó su rostro cuando mencionaron a su hermano. Había algo en el que le resultaba familiar, como si ambos cargaran con secretos que no podían compartir. Una hora después, Javier lo encontró allí. Su expresión era más seria de lo habitual, y sus manos estaban metidas en los bolsillos, como si intentara contener algo. Siento haber dejado solo, dijo, sentándose a su lado. Mi hermano siempre aparece en el peor momento. Mateo quiso preguntar, pero algo en la postura de Javier le dijo que no era el momento. En cambio, cambió de tema. ¿Siempre es tan animado este pueblo? Preguntó, señalando las luces lejanas del festival. Javier sonrió, pero era una sonrisa cansada. Solo en noches como esta. El resto del tiempo, es un lugar donde todos saben todo de todos. A veces, eso es una bendición. Otras, una maldición. Mateo asintió, entendiendo más de lo que decía. En Sevilla, él también había sentido el peso de las miradas, de los juicios silenciosos. ¿Alguna vez has corrido Preguntó, sin mirarlo. Todos los días, respondió Javier, con una honestidad que lo tomó por sorpresa. Pero este lugar es mi hogar. Aunque veces me asfixie. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Mateo sintió el impulso de hablar, de contar todo. Como su padre lo había echado de casa después de descubrir que era gay. Como había pasado meses escondiendo quién era. Como había aprendido a odiarse a sí mismo para encajar. Pero las palabras seguían atrapadas, como pajaros en una jaula. En cambio, fue Javier quien rompió el silencio. Mi hermano, Diego, no me habla desde hace años, dijo, mirando al horizonte. Cuando le dije que no era como él esperaba, se alejó. Ahora solo aparece cuando necesita algo. Dinero, favors o para recordarme que no soy bienvenido en su vida. Mateo lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. No necesitaba que Javier dijera más para entenderlo. La palabra no pronunciada, la verdad que ambos compartían, flotaba entre ellos como una corriente invisible.
Lo siento, dijo Mateo, y lo decía en serios. Javier se encogió de hombres, pero sus ojos brillaban con algo que parecía al borde de las lágrimas. No es tu culpa. Solo a veces me canso de pelear. Mateo no supo que decir, pero extendió una mano y la posó sobre el brazo de Javier. Fue un gesto pequeño, casi instintivo, pero sintió como si hubiera cruzado una línea invisible. Javier lo miró, sorprendido, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Entonces, Javier se inclinó y lo besó. Fue un beso breve, casi temeroso, como si ambos temieran romper algo frágil. Pero cuando se separaron, Mateo sintió que algo dentro de él se liberaba, como si por fin pudiera respirar después de años bajo el agua. Perdón, dijo Javier, apartándose. No debí. No, lo interrumpió Mateo, con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. No te disculpes. Se miraron. Y esta vez fue Mateo quien se acercó. El segundo beso fue más seguro, más profundo, y en él había una promesa que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Pero el momento se rompió cuando un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo y gritando. Uno de ellos, un hombre con el rostro endurecido, se detuvo al verlos. Javier, dijo, con una voz cargada de desprecio. ¿Qué demonios haces? Era Diego, el hermano de Javier. Y su mirada era un recordatorio de todo lo que ambos temían. La voz de Diego cortó el air como una navaja. Mateo se tensó, sintiendo el peso de la mirada del hermano de Javier. Había algo en su postura, en la forma en que apretaba los puños, que lo recordó a su padre en aquella última discusión en Sevilla. Diego, no es tu asunto, respondió Javier, con una calma que parecía forzada. Se puso de pie, colocándose entre Mateo y su hermano, como si quisiera protegerlo. No es mi asunto? Espero Diego, dando un paso adelante. Todo el pueblo viene a hablar de esto mañana. ¿Es eso lo que quieres? ¿Avergonzar a la familia otra vez? Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso decir algo, defenderse, pero las palabras se lo atragantaron. Javier, en cambio, no retrocedió. No estoy avergonzando a nadie, dijo, con una firmeza que contrastaba con el temblor de sus manos. Estoy viviendo mi vida. Si no te gusta, ese es tu problema, no el mío. Diego soltó una risa amarga, mirando a Mateo como si fuera un intruso. ¿Y este quién es? Otro de tus amigos. Basta, Diego, lo cortó Javier. Vite. El enfrentamiento duró solo unos segundos, pero para Mateo fue una eternidad. Finalmente, Diego se dio la vuelta y se alejó con sus amigos, no sin antes lanzar una última mirada de desprecio. Javier se dejó caer en el banco, pasándose una mano por el rostro. Lo siento, dijo con la voz rota. No quería que vieras eso. Mateo se sentó a su lado, procesando lo que había pasado. No es tu culpa, respondió, repitiendo las palabras que Javier le había dicho antes. Pero ambos sabían que no era tan simple. El encuentro con Diego había roto la burbuja en la que se habían refugiado, recordándoles que el mundo exterior no siempre era amable. Esa noche,
Volvieron a la casa de Javier, en silencio. Mateo se sintió dividido. Por un lado, quería cuidarse. Explorar lo que sintió por Javier. Por otro, el miedo a las consecuencias lo paralizaba. Había huido de Sevilla para escapar del rechazo, pero parecía que el rechazo lo seguía a donde fuera. Javier, como si pudiera leer sus pensamientos, rompió el silencio cuando estaban en el patio, bajo las estrellas. No tienes que cuidar si no quieres, dijo, mirando al suelo. Sé que esto prisa, pero no quiero que te sientas atrapado. Mateo lo miró, sorprendido por la honestidad en su voz. No me siento atrapado, dijo, y era verdad. Pero tengo miedo. Javier levantó la mirada, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y dolor. Yo también, admitió. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que vale la pena arriesgarse. Esas palabras golpearon a Mateo como un rayo. Se acercó a Javier y tomó su mano, entrelazando sus dedos. No sé si estoy listo, susurró. Pero no quiero irme. Javier apretó su mano, y en ese gesto había más que palabras. Se quedaron así, sentados bajo las estrellas, sabiendo que lo que venía no sería fácil, pero dispuestos a enfrentarlo juntos. A la mañana siguiente, Mateo decidió quedarse un día más en Ronda. No estaba seguro de si era por Javier o por la necesidad de posponer su llegada a Granada, pero algo en su interior le decía que no estaba listo para dejar atrás lo que había encontrado. Paran el día explorando más del pueblo, visitando el antiguo puente romano y los jardines de la casa del rey Moro. Javier le contaba historias sobre cada rincón, y Mateo se sorprendía de lo mucho que disfrutaba escucharlo. Había una pasión en el que lo hacía brillar, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo atraía cada vez más. Pero la sombra de Diego seguía pasando. A lo largo del día, Mateo notó las miradas de algunos vecinos, susurros que se detenían cuando Javier pasaba. ¿Siempre es así? Preguntó Mateo mientras comían en una pequeña plaza. Javier suspiró, removiendo su café. Ronda es un pueblo pequeño. La gente habla. Algunos me aceptan, otros no. Pero no puedo vivir mi vida tratando de complacerlos a todos. Mateo admiró su valencia, pero también sintió una punzada de envidia. Él no había encontrado esa fuerza. En Sevilla, había pasado años escondiendo su verdad, viviendo a medias para evitar el rechazo. Esa tarde, mientras pasaban por un olivar, Mateo finalmente reunió el valor para hablar. Mi padre me echó de casa, dijo de repente, mirando al suelo. Cuando le dije que soy gay, me dijo que no era su hijo. Por eso me envié a Granada. Mi tía es la única que no me juzga. Javier se detuvo, mirándolo con una intensidad que lo hizo estremecer. Mateo, lo siento mucho, dijo, pasando una mano en su hombro. Nadie debería pasar por eso. Pero tú no estás solo. No ahora. Esas palabras rompieron algo dentro de Mateo. Las lágrimas que había contenido durante meses se derramaron, y Javier lo abrazó sin dudar. Por primera vez, Mateo sintió que no tenía que llevar su carga solo. Esa noche, en la casa de Javier, hablaron durante horas. Mateo le contó todo, su infancia, sus miedos, sus sueños.
Javier lo escucho con una paciencia infinita, compartiendo sus propias historias de lucha y esperanza. Cuando finalmente se besaron, no fue como la noche anterior, lleno de miedo y urgencia. Esta vez fue lento, profundo, como si estuvieran celando un pacto silencioso. Pero la paz no duró. Al día siguiente, Diego apareció en el taller de Javier, furioso. Esto tiene que parar, dijo, señalando a Mateo. No vas a seguir haciendo el ridículo delante de todo el pueblo. Javier se enfrentó a él, con el rostro endurecido. No estoy haciendo el ridículo. Estoy siendo yo mismo. Si no puedes aceptarlo, no eres bienvenido aquí. Diego se marchó, pero sus palabras dejaron una herida abierta. Mateo sabía que no podían ignorar al mundo para siempre, pero también sabía que no quería renunciar a lo que había encontrado con Javier. Los días siguientes fueron una danza entre el miedo y la esperanza. Mateo y Javier pasaron cada momento juntos, explorando su conexión con una mezcla de cautela y deseo. Cada rosa, cada mirada, era un paso hacia algo más grande, algo que ambos temían nombrar. Pero el pueblo no los dejaba en paz. Los rumores comenzaron a circular. Mateo notó como algunos vecinos evitaban a Javier o lo miraban con desprecio. Una tarde, mientras compraban en el mercado, una mujer mayor escupió al suelo al pasar junto a ellos. Ignoralos, dijo Javier, apretando la mano de Mateo. No valen la pena. Pero Mateo no podía ignorarlo. Cada gesto de rechazo lo recordaba a su padre, a las heridas que aún no sanaban. Una noche, mientras cenaban en el patio, Mateo finalmente lo dijo. No sé si puedo hacer esto, Javier. No sé si soy tan fuerte como tú. Javier lo miró, con el rostro lleno de una determinación feroz. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Solo tienes que ser tú. Yo estar aquí, contigo, pase lo que pase. Esas palabras le dieron a Mateo el valor que necesitaba. Al día siguiente, decidieron enfrentarse al pueblo juntos. Caminaron de la mano por la plaza principal, ignorando las miradas y los susurros. Algunos los ignoraron, pero otros, para su sorpresa, les sonrieron. Una joven, Ana, una amiga de Javier, se acercó y los abrazó. Estoy orgullosa de vosotros, dijo. No dejéis que os hagan sentir menos. Ese pequeño gesto significó el mundo para Mateo. Por primera vez, sintió que podía construir una vida sin esconderse. Pero la prueba final llegó cuando Diego organizó una confrontación pública en el taller. Acusó a Javier de deshonrar a la familia, de ser una vergüenza. El pueblo entero parecía estar mirando. Javier, sin embargo, no se inmutó. La única vergüenza aquí es tu odio, dijo, con una voz que resonó en la plaza. Amo a Mateo, y no voy a esconderme por ti y por nadie. La multitud guardó silencio. Algunos asintieron, otros se alegraron. Diego, sin argumentos, se marchó derrotado. Esa noche, Mateo y Javier celebraron su victoria en privado, con una botella de vino y promesas susurradas bajo las estrellas. El día que Mateo decidió seguir su camino a Granada, Javier lo acompañó. No era una despedida, sino un nuevo comienzo. Habían decidido mantener su relación a pesar de la distancia,
con la promesa de visitarse, y construir un futuro juntos. En Granada, la tía Clara recibió a Mateo con los brazos abiertos. Cuando le contó sobre Javier, ella sonrió y lo abrazó. Has encontrado algo especial, pequeño dijo. Cuidalo. Mateo asintió, con el corazón lleno. Por primera vez, no sentía que debía elegir entre ser el mismo y ser amado. Los meses siguientes fueron un desafío. La distancia era dura, y los prejuicios no desaparecieron. Pero cada fin de semana, cuando Javier llegaba a Granada o Mateo volvía a Ronda, el mundo parecía detenerse. Juntos, enfrentaron las miradas, los rumores y sus propios miedos. Un año después, decidieron mudarse juntos a Málaga, una ciudad más abierta donde podían empezar de nuevo. Abrieron un pequeño taller y una tienda de arte, combinando sus pasiones. El camino no fue fácil, pero cada obstáculo los hizo más fuertes. Una noche, mientras pasaban por la playa, Javier se detuvo y sacó un anillo del bolsillo. No te estoy pidiendo matrimonio aún, dijo, con una sonrisa nerviosa, pero quiero que sepas que estoy en esto para siempre. Mateo, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo. No era solo un símbolo de amor, sino de valencia, de la lucha que ambos habían librado para ser libres. Bajo las estrellas, se abrazaron, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que la aceptación del mundo. El amor verdadero, el que no pide permiso, el que no se esconde. Y mientras el mar susurraba a su lado, Mateo supo que, aunque el camino había sido difícil, había valido la pena. Porque Javier no solo le había ofrecido una mano para arreglar su coche. Le había dado un hogar, una razón para ser el mismo, y un amor que lo cambiaría todo.